Huku kampeni za uchaguzi wa Agosti zikiwa katika kipindi cha lala salama, baadhi ya mawakili na waangalizi wa uchaguzi wanaeleza hofu yao kwamba huenda uchaguzi huo ukawa kitovu cha kesi mahakamani ambazo zina uwezo wa kubatilisha uchaguzi mkuu. Already it brings out a problem with the IEBC because of course they have misinterpreted the law. They've created regulations which are not in tandem with the constitution, which are clearly outside the provisions of the constitution and even the acts that guide elections. Kulingana na wakili Dan Okach, tume ya IEBC kwa siku za hivi punde imefanya maamuzi ambayo anadai ni kinyume cha sheria. So that is a very serious thing because it creates a very green fodder or platform upon which petitions can be anchored, very serious petitions. So it calls upon IEBC also to look internally in terms of its processes, its staffers, to ensure that there is competency in. But it calls on us to also now push IEBC to be serious with its work, because left, right, center, there are a lot of issues, I can tell you, upon which petitions can be grounded, and also for people to to say that the elections were not free and fair or as required by the constitutional provisions or articles. So many grounds, I can tell you, at this stage, which is so dangerous, because with this number of days they cannot even try to rectify it. Some of these things are. Baadhi ya maswala ambayo kulingana na wakili Dan Okach na msingi ya kuuponza uchaguzi na kupelekea Wakenya kugharimika zaidi endapo mahakama ya Upeo itaamuru uchaguzi kufanywa tena, ni pamoja na takwa la IEBC kwa wagombea huru kuleta nakala za vitambulisho za wafuasi wao, kutowekwa hadharani kwa mapendekezo ya ripoti ya KPMG, suala la vituo zaidi ya 6,000 vya kupigia kura ambavyo tume hiyo haijaweka bayana, suala la upeperushaji wa matokeo ya uchaguzi, pamoja na sintofahamu ya kampuni ya Smartmatic BV iliyopewa kandarasi ya kutoa teknolojia ya uchaguzi. Of course, lawyers already have their grounds of the petitions. You already have all the grounds. All you are waiting for is the name of the petitioner, because everything is there. Thank you very much. So it is unfortunate for the IEBC that it does not look good. It does not look prepared, and that's because of some things it has done. Semi za wakili Okach zimeungwa mkono na profesa wa maswala ya kisiasa Macharia Munene, ambaye anadai kuwa utayari wa IEBC kwa uchaguzi huu unapaswa kutiliwa shaka. Compared to the last time, they are less prepared, and the way they've been making decisions leaves the commission wanting. Like this of approving a candidate today and then disapproving tomorrow, the same candidate. Say, what's wrong with you? Either you know what you are doing or you don't know what you are doing. And the impression that the IEBC has given is that it does not know what it is doing, which is a very dangerous impression to create. Profesa Munene anasema kuwa baadhi ya maamuzi ambayo tume hiyo imefanya katika siku za hivi majuzi zimeweka tume hiyo pabaya, huku Wakenya wengi tayari wakikosa imani na utendakazi wake. All the polling stations going to have the gadgets that are in working condition, that are reliable. And the possibility is that not all of them will have them. That's a major concern. Electricity, which tend to be unreliable. In the last election or so, there were places where electricity went off. So now, is that the IEBC problem, or whose problem is it? Is it Kenya Power when the electricity goes off? But either way, the IEBC needs to be ready for that. Mule Musau, ambaye ni mwenyekiti wa kundi la waangalizi uchaguzi nchini ILOG, anasema kuwa utayari tata wa IEBC una uwezo wa kufanya Wakenya wengi kususia uchaguzi, hali ambayo huenda ikapelekea Wakenya kwenda debeni kwa mara ya pili. There is a very high possibility for a runoff. If you use the opinion polls to base the assessment, yes, we are going for a runoff. Have you seen anybody in those opinion polls getting over 50%? That is a runoff. So depending on the turnout, number one, depending on the popularity of these other fringe candidates in these elections, depending on the number of undecideds in these elections, then you may go for a runoff.